बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे जिस पाकिस्तानी निशान हैदर हासिल करने वाले फ़ौजी का जिक्र करेंगे वो है हवालदार लालक जान शहीद। लालक जान शहीद 1 अप्रैल 1967 को पैदा हुए। आप पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान में सिलसिला कोह हिंदोकुश की वादी यासीन में पैदा हुए। उन्होंने 7 जुलाई 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में अपनी जान का नज़राना पेश करके पाक फ़ौज का आला तरीन फ़ौजी आज़ाद निशान हैदर हासिल किया। आपकी मादरी ज़बान खवाड़ थी, लेकिन आपको ब्रोशकी और शीना ज़बानों पर भी अबूर हासिल था। ताहाल वो निशान हैदर पाने वाले सबसे आखिरी फ़ौजी हैं। लालक जान was born on 1 April 1967 at Yasin in the Gopis Yasin district of Gilgit-Baltistan. After completing his education, he joined the Pakistan Army on 10 December 1984 and eventually rose up to rank of Havaldar. Lalak Jan was serving in the Northern Light Infantry when the Kargil War started. He volunteered to be deployed on the front line in May 1999. In late 1999, his post came under a number of attacks from the Indian Army, but he successfully managed to repulse them. He was killed on 7th July 1999 after he sustained serious injuries from the heavy mortar pounding on his position by the Indian Army. According to the official statement, he was serving in Northern Light Infantry Regiment when skirmish broke out in Kargil in 1999. Havaldar Lalak Jan of the Northern Light Infantry Regiment fought from the forefront to thwart heavy Indian attack. He volunteered himself to be deployed on the front position located at the Jagd Peak in May 1999. Havaldar Lalak Jan repulsed back many aggressive ventures by the enemy and imposed colossal losses on them. On 7 July 1999, Havaldar Lalak Jan sustained serious injuries as enemies pounded the area with heavy mortar shells. But despite being injured, he retained his position and frustrated the Indian assault. Due to severe injuries, he embraced martyrdom and was graciously awarded the Nishan-e-Haider from his bravery and his will to attack and defeated the enemy at all costs. Lalak Jan was buried in his native town in Hundar, Yasin Valley in the Gopis Yasin district of Gilgit-Baltistan. Every year, officials from Pakistani government, Pakistan Armed Forces and other locals visit the tomb to offer prayer and lay floral wreath. हाज़िर का तलफ़्फ़ुज़ की गलती इंग्लिश के अगर कोई लफ्ज़ गलत पढ़ा गया है, उसका सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं पढ़ा गया तो उसके लिए माज़रत चाहते हैं। जी नाज़रीन, ये थे लालक जान शहीद जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बहादुरी पर निशान हैदर से नवाजा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।